Nebatandika okufeeyo waggulu kakati bajja kugamba kati njala bagenda kuga nti Kalamajonga warriors ambushing relief vehicles Boba no Museveni kye bamuzanya ebintu ebi abasajja bano bo batunulya nga wasoma political economy oli waiso wasoma political economy that's why I support a man like Otafiri to handle that bureau. Otafiri ngo mwagala yes Otafiri mugezi akubano gundi abakuba naturally Otafiri is naturally gifted Otafiri ye minister ikamu choga muyanga mutani wa Mirundi ngeze muchoga mu meeting nenda bendusu ngazi wandagala nga abantu batunulidde sente n'amalusu gayi. Otafiri is the only minister yatrekayo kopu mwesi ge junior we yangamba sente zinda byendusu eziwandagala Otafiri romayiro yibamiza mavi ya kuku nanti muyindi mwalo yamugamba nti njagala kugula kopu binangani bya kopu ebyo ebiri ewa mu kirembe tebiri mu kopu antikale naloza nti Otafiri amubbi Otafiri yamuteramu ebyo byennyini nebiruwa ebitali mu kopa ebituke Zimbabwe agendo bisanu sanga temuli kopa naga nti Otafiri yanze Otafiri naga wona sema mavi ya kuku magula ki naye mu intelligence yamwe etasobola ku analyzing a situation how kala moje mbera etuse etya wano did Bobi Wine bring the relief nafuna lole na jisibike yemmere Bobi Wine akola n'abantu Museveni will act in panic for two reasons. Bobi Wine atuswaziza nga Museveni alizinga sente. Era twalabe ya afisa samisa ngakatula twala emmere. They are in the government. Bobi Wine alumirwa njala y'abantu. How prepared we Coordinator wa nupu yazza wali ekitebe. Enyumba yo nekwata omuliro. Neyo kyengoyeza omuliro negwo kyengoyeza abaana n'abakali nosigalirawo nga mukazi ali muleesu. Omusajja naleeta olugwe ekiteeteeyi n'ogomesa bifiitinga mukazi wo abati yamulaba kodda nammwe. What type of intelligence is this? Intelligence yammwe ogikubamu ebituli. Omanyine kaka naye yagamba nti nze mulemesa mu president ababeerako bangamba nono waiso naye apanikinga kubanga sinategeera who sent people to arrest me. Nobody can arrest me in this country without the direct consent of the president okubagana nitugwawo muze kufa and Museveni cannot order my arrest. Why? I've not committed any offense. Tonaza musamba abagamba take him to court bonaba minister abagendayo bamugamba ayine enyondo ayine emitayimba mu motoka ayina ekidomola kya acid yabaga you allow him to use these things. I will deal with him mercilessly mwaza nikitata bonga bagenze kugamba red paper yakubye dasole mirundi disamud mbamanyi aje wange nja mutirayo aje wange intelligence tekyasobola kulaba kiriwo mu gwanga tebabisoma. This is a new phenomenon. Tennalaba nti abantu obwavu bubamaze tebakyajjana mu kibuga bo bwe batunuulira baga nti Museveni kakati they have created a mass of unemployed people. Abantu bali ludda wakati baba driving ekibuga kikyo kirabe tamale hiyo street nkambi tunulira namirembe rubaga ufa kirabikira ddala covid ngabwe twali mu covid tuze mu lockdown etali nangirire. This is a self imposed lockdown. Nti omuntu amala kubalamu nti ekintwala ekampala kyo kiki nga transport wakakaga sina nakawunga ngenda tukira nga bawulira nti ba refugees olujjo oneke yingini oneke yasomera mu Lumumba University ababaniriza nnyo we must be kamba bulire twatuzaako wano conference ya refugees, international conference of refugees. Yali mu nyonyi 1 billion was raised cash dollar enkera bayicha obumo bwonna obwakasooli mu kisenyi basaplayinge bokka yes nibakwata omusoga omunyampi gwe bagoba bagoba omusoga wano president yabawa sente bakolozinge bakwatani bakwata kuwatudde ani yakwata kuwatudde gonde office of the president jenangina nebijanjalo yabyoleza kawempe naye taliyo olumala okukozesa embwe ne bakanyuga angina bamu tayina na mitwalo abiri gye mutwala gye bamusindika olumala omukozesa embwe yabwe ne baka ebyombi manyi. I know how you do things.
I worked with these people for 14 years. Katabaina kalungi. Mbamanyi. Tabaina kalungi. Kati omusajja zo kumpa sent. Eza president baziremera. No, nina kubeera mbwa. I have to be starving family yange bonebone. Ngende niringe kufu before me. Bonna tebampa. Kati agaba kuwe sente ogende. Osobola okwejjako ajakolera. Oba ochabakolera. Ampadde ki? Mama wange je yakaba. Oba bamanyiza nti mama wange je yakaba maziga nangamba mwana angenda kufa. Ne tell me what crime did you commit in the state house to warrant this suffering they have subjected on you? Bonna ne mukama ogwo wakolera. Yes. Ne mukama omwali. Ate tebategetinga family members balala. Abala bagagga. Bategetinga nze. Gwe yabakolera. Yabakolera nina okuddayo nfuuke mbwa. Bankozesenge embwa yaabwe. Guba musango okolera yeeyo. Anti oli agamba oyo gw'owulidde ayogera. Rich Mirundi is a nuclear bomb. Ekitegeeza nina kubeera mu lugosi. Olugosi lwayizeeso. Omuwuliriza tuuza eddakiika nga 25 ate tuve wano. Museveni bamuggyeko all friendly media institutions. TV yayiga n'ekizimbe kye. Bigenda. Ku milioni 18. Bigenda. Is that a judge? Lwaki tosiba mutani wayiga myezi 6. Bakwata yiga. Akasajja ko kabukeddako kwakuba TV yayiga by ewe. Era bagisudde. Kanti Museveni raise 200 million naziwa family yayiga. Nese bagitwala kati against mu enemy forces. Namwe bajja bakuriyetingirawo trouble. Babasabe emisolo egitaliyo. Era mungobeko. Yes. Katubuuze. We have seen people. Naffe bagenda tukola batya? Who have failed to pay their look. Atengo ne babadduukirira. Essajja lyogera ne lijja wange bali bamutayimbwa. If you had worked with the Yega, nga omulese ebyuma ku credit, when would you raise these questions? Yega was sick. You knew it. What if it is fake? Abana bange bakuba mutayimbwa. Toyinza kubanjayo. Abasamba kati abanja omufu. Amubanja kati nga tanafa. Abanja ki? Omufu. Akole ki? Abasamba gamba bati. Mubanje kati. Nga tetunazika. How can this idiot come up using a court rule to take over? Ababi babirimu. And Museveni cannot help Yiga's family to save this TV. Kanisa mpitirivu nnyo. You never gonde. Kumbilioni 18. Milioni 18 ko mutwalira gondi yayiga. Ngabo mwatute ebintu bya gondi. Ebyakitaka. Nebyakitaka babitute kalungi yaguze gundi. Ekizimbe kyakitaka. Nenga nakalemene kabushenga bebalemesa family yakitaka to supply drugs. Kanzi jewobu no tweyongere okyali ku 1.9 ngatemaze kubeera approved by that department. Bureau inokusoka negitunulamu. Yes. How it impacts on the people, on the population. Okay. Bobatu wasoma political economy tukitegeera. Ndi abasajja bano bwe bategeera nti Gobi agoba ababbi bakawu baani basoka kuleeta yonatu ne yedima ne baka over monitor busajja bwabo. Even the local government workers are going to join. Era bali baga kweka. Local government. Group erieji. Gobi agano kwata kuki. Kuba local government. Bakawo baanyabo. There was a decision by Gobi ekitegeeza Gobi gwakola naye ali naye. Ne bakyusiza bakawo ne ba town clerk okwetoloola. Bakoba babwerere sente bazibira eno mu local government basajja batute. Bazibira waggulu. No. Nalabye kawe wakiso bamukyusiza kawe. Buli eno waggulu abakamira babuli wamu abatakuta sente. Tabikira kawakasanga tiba mukyusiza. Baze babakyusa bonna. Anyedenja gabamulaba. Babalanga bwemage. Nze mbabuli anti intelligence. Ekiseera ekyokubeera ne committed people. Okugaba emirimu like an organization. Kiweddewo. Intelligence yeetaaga mu basajja bali bammere. When you say nze nsoma bukendi. Train etomerete omuntu. Yatomedde emmotoka nga mulimu abaagalana babiri. Train ne bafa. Ekube ngombe. Ngengodo zonna muzikola mu bigenderedde nabagamba tigenda olabeka bwosuwali okutuuka mu basembule waliwo ekkona abazungu lye baalekawo. Why? Tyoli ategeere nti waliwo train yakola ki? Ejja asibe kajina yalijjawo bayingini amaziba alijjamu.
bayinginiya bali jamu nga tebamanyi lwaki omuzungu yakikola leero eyo nawe kulosingira n'enguudo wonna wabiranga wabasajja abakutte abakwata flaga ne balaga nti kati n'ekiti n'ekiti nosanga omusajja omugezi nga nze yasoma intelligence lekeje eyo gye mugamba motoka yabadde esiba bayadde tesiba oba ebiziiza babikuttemu babadde bava mu ddiiro was it suicide or not oba omukazi yakutta omusajja steering oba omukubo ani yabadde avuga nga bagirwaniddemu ne bwetali badde train eno nga obeyisigire abo balina kugenda. This is a psychological war. Ne enanga si anonyereza CID enonyereza mukunganya wabukedde ye mouthpiece asi wabukedde wagwanga lyonna ebbaluwa gye bagamba ku musajja w'ebuku nti ebbaluwa batte ekiro bukedde kusanga ebbaluwa yali agijeewa ematuga sebo w'ebbaluwa bali ogijeewa eyaki oba yali mu mmotoka muno gye baayokya oba suspect baanoonya ebiwandiiko mu mmotoka ne bibabulamu. They highlighted the letter written by Buko readers about this man. If somebody was raising an issue to your experience cannot kill you, he's expecting a decision. Not the simple way you arrest the book the editor. Where did he get this letter? And which was supported by Enanga? Intelligence ina kunonya basegera bati. Yafudde ku Friday kiro. By Sunday book edition olukubirwe ekiro. Lwelusoko kubwa. Yalimu ebbaluwa. Ekitegeeza ebbaluwa yaliwo nti in case this man dies we divert the attention for the population to somebody else. Ate ebintu ebyo tebitera kubeera mu vision ebyobugwagwa bwabwe bibeera mu sebowa oba wakyawa mu nedda nze ntya nnyo nti nange wanudde bajja kudayivanga owalukedde lirinnya beeranga w'omutayimu bwobo wali oba muli obwo bwaba gwako babuwa ssente Museveni talina media era kakati bwe bamaze kitegeera nti bino banga tusimanyi biki muhozi yavudde mu mawulire they achieved what they wanted. Ekitegeedde bulungi abo abasajja bemuli aboogera abasajja bagezi nnyo ate ono tabalina Museveni tabalina ye baba mugobera abagezi baba mugobera gwe toli mugezi wa Museveni atalina kendina nawandika mu 2012 wano nenkuga nti nze basajja bano nalimba manyi batunulya Museveni nakugamba mu katabo kange nti ekibakoza bino byonna surgical operation to keep, but Mbabazi was better than this younger man. Mbabazi did not cripple my businesses. No, buliwa kuba alowooza nti nze kizibu kye mu kufuga eggwanga. One day he dreams at a time. One day will humble me. Impossible. 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 Tamale. Abana bange batuula n'abakazi ne bagenda nga siri humbled. There will be a government after. Waliwo government. Buli mbazi gye bakuba mu muti olowooza gwongera kunywera nagwo gwenyeenya. Nagwo gwenyeenya. Gwongera ku weekend. Nisi bajja kunjooga. Okay. Ekyo tekiriyo omulenzi ono tajja kunjoogako. No. Nga nkugamba nti mu bbiri we nawandiikira nkugamba. The Rongole looked at Museveni as a political liability who should be removed in order to cool the rising tempers from Ugandans. This would provide them with what we call political socialization. Political socialization is where a ruling group does not lose the power at once or surgical operation. You only remove the president. Okay. Nti abo bonna abakampala bonna n'akafuuda embe. Ekiragiro kya Museveni ku boda. Tebaziwera gye ziva. Stop the borders where they are coming from. Neto nizo zireta abana nozibaguza ate no bagano okukola. Kamunye I have a solution. Mwinza nozigula ku bantu nemuziwa buguma. Nezikola oba buguma egula kasasiro. Yes. What's the metallic component of a border? Josobola okuwa bazikutte zikupe ku stations bazikola. All of this is done to create an army. Never bakubiragiro byani. Bya Museveni kisoko. Mugamba mbosimanyi abe Sri Lanka buying the state house. Tewali bantu kibatwala wa Museveni. Kubanga bumubeera
mulumbe omusajja yazaba yabye olumbe balwa mukyala wo balwane nabawo mumbo kwa mwogwemere nenva mukubagaliya mu kidala si mu nyumba ojja kulaba kisakanga duka akafude mbeka duka ababoda bakazingizeeko bana abakoze ebizibu. Have you seen Museveni Sani patrolling the wreck? Enyanja zonna zisibwa naye zisumululwa naye temuyita kubba nuniza abantu. Have you seen Museveni Sani going to Busoga to impose licenses? Tamale ojja kulaba bala tulira bibyo. Yes, ojja kulaba bala kisaka bobalowooza mbu abantu bagenda genda kisaka ajja kudu ate akoze ekikisaka bajja kubazinda mu biseera by'akaboozi omusajja awanika mwanda weyanka duka ebirowoozo si byamukubiriza wa puroguramu eno Pal FM oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. nakugamba nti eno kino tekisoboka mu 2012 nagamba nti byebaagala okuwayiriza Museveni tebisobola. However, these people who are engaged in maligning Museveni and heaping everything on him they cannot work for factors. Nkugenda kaunti ka 2012 one, Uganda is not the thieves. Waliwo olutambula abalira ku mpapula omanyite banneera bako waliwo olukalala abalira ku mpapula abalina okudduka ekiseera kyonna nga helicopter zisula waka ziduduma webali. Uganda is not the thieves and therefore members of the steering group cannot remove Museveni and retain power. It will just spark off a revolution against themselves and they will lose what they jealously want to protect and retain. Nti bano bagala business ya organize eberenga bwe yali through a change status quo avumu atafiri no aba omubi bwakuba original tegula ina kudduka. Abantu bali batusa abakazi ku bakazi 20 abafedde amalwaliro gonna mwanga wambadde mulimu operating companies jo nowe mulago mwamugobye nga mulwanira gwanika abantu bategedde temukyabidda bane baba abantu bajja kukebera n'emirambo bamala kukebera baba funa motoka bazooki akiji takyasobola mass design yes takyasobola ministry ya health takyasobola. If you bring a new bill tebasobola balina kuvaamu tukirimi abagenyi abapya bwe babajja entimbe enkadde zonna mu commonwealth zonna muzifulumya queen ya je nkugamba. In fact, Ugandans want Museveni to deal with these thieves, not the thieves to deal with Museveni. In this primitive acquisition of wealth, the steering group has left a trail leading to their homes. Into the Biangobia. Ugandans know who has stolen what. Ugandans are only encouraging the steering group to overthrow Museveni. If they succeed, like now, mulaba amatongo biki they would awaken them like Paulo Muwanga or better scenario. After removing Museveni, Ugandans will grab the thieves like grasshoppers and kill them. In the villages, the people follow the trade to capture the village, the thief. Therefore, Ugandans know who is stealing from them and what has been stolen. No trade leads to Museveni's state house. Museveni has not stolen anything from the public. He is always on the side of the peasants. This is 2012. Nebategera nayojja kubalaba waliwo listi etambula abalira ku mpapula abatamanyi nti balira ku mpapula. The steering group has tried to heap everything on Museveni, which has failed because the trails left behind by the thieves do not lead to Museveni's home. Number 2, the problem with the two groups kati abalwanagana is that they have failed to create permanent allies. You cannot create permanent allies by using money. Permanent allies are based on ideology, not money. Otherwise, why do people get married instead of relying on prostitutes? Also, they use people and dump them. Once the mission is over,
oyo angina yayola nebijanjalo nabitwala ekawempe ne babyoza bagobewo gundi nasibisa bano baguwatudde bagovada olwamala omukozesa ne badduka. They use people and dump them once the mission is over. They do not sempija bagoba simanyi yajjange wange ku macha jajja ne muwala we ngasiba wange nti balwamira mabamugoba kubanga bagala kulya sente zenzigi sempija ya sente za mawako akavuka ngakali tukitoka kubetwe. We must clean this ministry of agriculture kabusenga ne kabukedde mu kanisa ya Bujengo ne bakasotanga obudongo budiko Bujengo kati passe yawasiza mun se gundi ono manje libaya agenda Bishop Chiganda yawasa ono yawasiza non ono yawasiza bukedde subject is attention malicious damage which it has meted out on Bujengo to these ones. It means nti much as these pastors are married, their marriages are locked up, exposed. That's what it means. Nabagamba nti bobanga oyogera ku marriage tojepankangako. Biru gesi bamuga nti okwawukana ne mukazi wo ova mu kifo eky'olubereberye n'ofuuka wa musango n'akikkiriza. What if he was an African? Yari muse. Okay. You cannot impose somebody on somebody he does not want. Nkugamba nti bana abasajja nababala mu 2012 ne nkugamba ngatunzi nkugamba also they use people and dump them once the mission is over. They do not spare businesses including those of their allies. Bakubba. They worship one God and this God is money. They are inwardly looking, considering members of their families only. Unlike the president who helps Ugandans through universal programs, this stealing group, the mafias, want to grab from the population, believing that they are inciting the population against the president. They use correct messages to grab businesses. Finally, they cannot trust anybody apart from themselves to protect their interests. Call it stinking wells in a post-Museveni era. This means that it is only a member from their own group who can be trusted with protecting their wells and be in charge. Since they have stolen from the people who will reclaim their wells anytime, they fear a situation that removes them from political influence. This is a grave mistake and miscalculation. No political group can ensure that it will control the politics of a country perpetually. The Italian mafias tried this and failed. During the traffickers in Latin America, they also failed, the marijuana traffickers. It will be like a saying, it's only your wife in the whole world who is capable of cooking food. But it is tikati omusango gw'egehege gwabakwatirayo. Okay. Bonna. I think a situation yebali mukati abasajja behege omanyi babakoze. After paying them $50 million, be food. Do no good to college. I'm advising you gentlemen. Well, one meeting when I was watching their meeting. I advise you gentlemen, stop donating this money to the Europeans. Leave the case to take its course. After all, the Ugandan government is not interested in this case. Okay. Just enough interest. And the Ugandan government, by passing this bill, if they pass this bill into law, it will exonerate the government. The moment we knew that some people are involved in a human pass, in a illegally, we legalize the business. Abetaba mubiri tebasobola ate kujja kutambula mu kintu kiri ate ne Museveni political trace around realism. Abantu bano abali mu organic case basala to confront Museveni head on. Ayina gwe yateeka mu house emirundi ebiri ne bamujjayo. Naseka n'okuseka naddayo n'akola embaga yavana mu Serena n'agenda we n'akola embaga chairman n'ayogera. Two, you cannot remove this evidence. Your mistake was made by your chairman, another minister I will not mention, and the type of person. Kamulani akata jitinga mukazi wange. Kamulani baka kwate Pakistan ne bakasiba emyaka 5 ne
ne fine ya millions of dollars musanvu kakati American gundi sai agents baba marukaja mu bujulizi nekogera network ya Uganda baka gamba if he stands if Amuland stands against these people as a witness baka sali yake emyaka bano bale mukatira mukomera this was your mistake. You would have killed me instead of turning your frustration on me. You would have killed you. Amuland kakati ketegeza Museveni is not interested. Ye abawalo yawe as kalugire took money to defend these people. He rejected mine. He said I'm useless. Nezange ne basitwala yenda yomukaga atutti kakati obandi useless katwe bunyivo ndi useless omusajja ze abagambi mwireto omusajja onze muwe sente bano bagambye bannabwe timirundi mwe muwa sente balire babaddamu mirundi problem yamwe fete tujja muwa sente tujja kumukozesa ngeteeka limaze okuyita muwulire endongo. You hear such statements humiliating. Am I your public relations manager? Am I your what? If Mirundi wants if Museveni bagambi if really Museveni is interested in giving him money to Mirundi, why doesn't he give it to him? Ekitegeza kati nange nkola assessment. There is a conspiracy to make me poor. Kademu oriche yagamba terichi Mirundi is a nuclear bomb kitu baga kitukiriza naye nange ndi mugezi toina ate abasoga bakuga nti oteze ebona abaganda abasoga baga nti oteze ebona kitegeza ki anti bakwata kankaka nadira gundi yange ndinamuga gitunde YouTube channel TM Media bamwa sente simanyi bwambulira bwe anti kati beche batia nti ebiri ku internet tebijja kuvaayo recording zizennina tezijja kuvaayo. It will affect their future. Yes. You lost, you did not protect your political future. No government, no Ugandans will not allow you, cannot entrust power to a group that killed them for organs. It will be turning Uganda into a human abattoir. Ngatusibula tamale. Awutebayitawo. Katonoko mudachike. Bweche bayina okukola kiri kimu. My advice to them. Erichi. 1. Stop donating money to the Europeans. In the form of the organic case. 2. Stop antagonizing Museveni. Concede defeat. Stop antagonizing Muhoozi. Batadde wakachiko kwa abantu basatu. To examine the political party mwe basobola okuinvestinga sente zaabwe for future. That one will also fail. Tewali political party nze mbalaba akati kitegeere. Bobi Wine yazze. Olaba Bobi Wine wazze. Bobi Wine kasolaba kasaba siramu bazimba omuzikiti however minorities they are. Kitegeeza obusiramu bumeze. Bobi Wine kasazimbi ekitebe yangiride kavule makerere abalokole basoka kulowooza bibati nti the balokole were a menace to the Anglican Church. What mwana wani omukatuli kyanagenda mu biwempe by'abalokole abalokole kati buli wulire ekizimbe owulira mwazinyina mulokole kati bata don't think tank tutadde mu political party bata don't think tank era kyovula banti abasajja bo bagezi bategeera nti Bobi Wine agenda kufuna sente okuzimba ekitebe ne baleeta gundi kibalama alemese batekewo confusion obwamone tabusiriwala bugamba Museveni hand in no plangos tiawagira kibalama donors ne bategeera nti kati kubombi bobo ali bulowooza nti by creating rangos in Nup the donors are going to withhold the money obujinga bwa monitor kakati bano ate ne bukuba story endala nti Museveni's hand in gondi rango nze nembaga nti Museveni tayina interest murango za Nup why bwe bajjako bwayita delegate conference ne bajjako Bobi Wine besi yena sneakingamu like Bobi Wine sneaked in Museveni would prefer the status quo abazungu sente baziwadani Bobi Wine agenda kola party teba na property kati ekitebe Bobi Wine Foundation apartment si kati bano bonna abafere ne bwe banadduka ate obota ina bameka era kiri mu Obote Foundation yabakubya akaswanyu Bobi Wine yabakubya akaswanyu Robert Doba style
mu weekend akoze nnyo oba yagenda wa shiriki yagabye emmere nga tebayina ekitebe yakitongoza ennyumba bwekwata omuliro mulira nawo bwe mutagalana naleeta fire extinguisher gigana bayinza okugaana emmere bakalamojja tebabakuba emiga egibattiramu nabbanja alinyeko ekkalamojja bamuleete nga talinya alaga gombe alinyeko ekkalamojja bamuleete nga biwala ttaka nkubulidde bano abasajja babala bannabbanja bamuyita kinakukka kasa nabbanja yagenda ku bulangiti ezaba refugees oneke namuleeta nga talinya naye nakkiriza nabbanja wekagweramu yuyo kimanyi gweyogerako saba minisita wa ggwanga nabbanja was not protected by her boss yaliko byoneke kati nabbanja bagenda mukolango gondi wamulabako osimasodi adebo adebo yagamba yaleza yisu nga prime minister nabwaba directive tebayo minisita yena atambula nga tambulidde kezuka namuwandikira ebbaluwa gonda amuddamu tojja kgenda kezuka nagiddamu mu bbaluwa yenyini obutategeera bwe tebumanyi trip eno gyengenda kunja kugenda nze nkusiibudde kezuka Tamale bayimiriza okulonda okuli physical makerere nti ugenda kuba soft omwana omu yakufiiriddemu kino ekintu these people era intelligence jinkuba abayimbi tebayinza kukkiriza kubafuga masanyalaze neraga ddi mumanya bwereere nakano kakagombya they are hated arrogance omanyi a primitive person a educated person